Deputy President Rigathi Gachagua on Tuesday evening visited families affected by heavy rains and windstorms in Kinangop constituency, Nyandarua County, which caused massive destruction, rendering them homeless. The DP delivered food, mattresses, blankets and iron sheets to aid reconstruction. Gachagua promised additional government support and assured affected families that houses would be rebuilt. The humanitarian crisis caused by the natural disaster, the Deputy President vowed to continue advocating for national unity and development as he advised youthful leaders in Mount Kenya region to shun divisive politics. Utapata watu wako na ambitions na mambo mengi. And I would not want you to repeat makosa ilifanywa na the former president. Alisikiza makelele ya watu mpaka akachukia wale watu wake. Akakosa nafasi hata ya kuwaita katika meza kuongea nao. Sisi nguvu yetu ni umoja wetu, na sisi tuko hapo. Na sisi tukikaa namna hiyo mambo yetu iko sawa. Na sisi zote katika hii mlima tumeungana nyuma ya rais wetu President William Ruto.